So in this video we are going to see the applications of 555 timer. The 555 timer, we have the two applications. Astable multivibrator, it produces square waveform, and the second application is monostable multivibrator, so it produces time delay. So we are going to see the applications of timer with its design and implementation part. First we are going to see the astable multivibrator. So this is a circuit diagram of 555 based 555 timer based astable multivibrator. Okay. So a resistance R1 is connected between pin number 8 and 7, and resistance R2 is connected between pin number 7 and 6, and one capacitor C is connected in series with pin number 6 to the ground, and pin number 1 is ground, and in between 1 and 5 we are going to connect capacitance C1. This is a decoupling capacitance. Okay. So now we are going to design the circuit components one by one. So in this circuit normally it produces square waveform. So in the problem statement it is given that the output frequency and its duty cycle. So it is a problem statement or problem given. So the output frequency is 4 kHz and 60% duty cycle. So the duty cycle is the ratio of on time to the total time. So duty cycle D is equal to T on divided by T. Okay. So the frequency we are aware that the number of cycles per second. Okay. So from the given frequency 4 kHz, so we can find the total time period. T is equal to 1 by F. So 1 by 4 kHz, which gives 250 microseconds. The total time period on time as well as off time. The square wave consists of on time as well as off time. The total time period is 250 microseconds. Okay. So from that, using the duty cycle formula, duty cycle D is equal to T on divided by T. So if you want to find the T on is equal to D into T. Duty cycle is equal to 60%, 0.6, and the total time period is 250 microseconds. So this gives the T on is equal to 150 microseconds. On time is equal to 150 microsecond. Okay. So total time period is 250 microsecond. On time is 150 microsecond. Then the off time will be 100 microseconds. So we calculated the on time as 150 microsecond and off time as 100 microseconds. Then we know the formula T off is equal to 0.69 into R2 into C, whereas T on is equal to 0.69 R1 plus R2 into C, because the capacitor charges towards R1 plus R2 and it discharges through only R2. So this is because of T off is equal to R2 into C and T on is equal to R1 plus R2 into C into 0.69. Okay. So using this formula, T off is equal to 0.69 into R2 into C, we assume the capacitance value as 0.1 microfarad. This is the assumption one. We can assume capacitance value, it is 0.1 microfarad. Okay. So and then R2 is equal to the off time is 100 microsecond divided by this 0.69 into the assumption value 0.1 microfarad. Then we can get the R2 value as 1.449 kilo ohms. R2 value is 1.449 kilo ohms. Then similar way, the T1 is equal to 0.69 R1 plus R2 into C. Okay. So we already calculated the R2 value and we assumed the capacitance value as 0.1 microfarad and T1 value is 150 microsecond. So you can calculate the R1 value also. R1 value is 725 ohms. Okay. So this is our design for the requirement of 4 kHz and 60% duty cycle. So அதுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம். So R1 value வந்து நமக்கு வந்து 725 ohms and R2 value is 1.449 kilo ohms and C value we assumed as 0.1 microfarad. Okay. So we are going to simulate and we are going to get the reading using Proto software. Before that we are going to also design the monostable multivibrator. This monostable multivibrator is used to produce a time delay. So most of the time ஒரு 5 second, 10 second, 20 second இந்த மாதிரி delay வேணும் அப்படின்னா the main important circuit, ரொம்ப பாப்புலரான circuit is the monostable multivibrator. So the circuit diagram is the pin number 8 and 4 is connected together. It is connected to VCC.
positive supply, and in between 8 and 7 you are going to connect R1, and pin number 6 and 7 is short circuited. In the previous case, in between 6 and 7 we are connecting one resistance R2. Here 6 and 7 pin numbers are short circuited, and in between 6 to ground we are connecting a capacitor C. So this R1 and C decides the time duration of the delay. Okay. So the pin number 2 is a triggering input. The triggering input should less than 1 by 3 VCC. So normally we are going to give a ground supply. So if you are connecting a ground triggering through a switch, okay, so the output will be on, output will be turn on with a designed value. Okay. So this is circuit diagram. This is our problem statement. Our required time period is 4 seconds. 4 செகண்டுக்கு இதோட அவுட்புட் வரணும், அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ அதுக்குள்ள டிலே. ஸோ டைம் பீரியட் இஸ் 4 seconds அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ தி ஃபார்முலா இஸ் சிம்பிள் ஒன், 1.1 இன்ட்டு R1 இன்ட்டு சி. இந்த டைம் டூரேஷன் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா வந்து 1.1 இன்ட்டு RC. ஸோ லெட் அஸ் அசியூம் தி சி இஸ் 100 மைக்ரோஃபேரட் நம்ம அசியூம் பண்ணிட்டோம். ஸோ டைம் டூரேஷன் வந்து செகண்ட்ஸில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். சி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 100 மைக்ரோஃபேரட். So R1 value is equal to the total time duration 4 divided by 1.1 into 100 microfarad. Calculator design பண்ணும்போது microfarad na 10 power minus 6 போடணும். So we can calculate the R1 value or R value as 36.36 kilo ohms. Okay. So இப்போ இந்த சர்க்யூட் நம்ம what is our objective அப்படின்னா, the triggering inputல if you are touch the ground, so the V0 will be turn on for 4 seconds. 4 செகண்டுக்கு அதோட அவுட்புட் இருக்கும். ஸோ ஒரு இதில் எல்இடி கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 4 செகண்டுக்கு அந்த எல்இடி க்ளோ ஆகும். நீங்கள் 10 செகண்டுக்கு 20 செகண்டுக்கு அந்த மாதிரி யூ கேன் டிசைன் யூசிங் திஸ் சிம்பிள் ஃபார்முலா 1.1 into RC. ஸோ திஸ் monostable multivibrator is used to produce a time delay, and the astable multivibrator is used to produce a square waveform. ஸ்கொயர் வேவ்ஃபார்ம் நீங்கள் அவுட்புட் டெர்மினல், தட் இஸ் அவுட்புட் டெர்மினல் ஸ்பின் நம்பர் 3 அதில் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் வேவ்ஃபார்ம் கிடைக்கும். அண்ட் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அக்ராஸாக எடுத்தீங்கன்னா ஆன் டைமுக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சார்ஜ் ஆகும், ஆஃப் டைமுக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். கெப்பாசிட்டன்ஸ் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் பிட்வீன் 1/3 VCC அண்ட் 2/3 VCC. நீங்கள் கிராஃப் நீங்கள் வந்து லேப் மேனுவலில் போடும்போது VCC நீங்கள் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கிறோம். VCC we are going to apply 9 volt, 9 into 1.3 இதுதான் அதோட மினிமம் வேல்யூ. ஓகே. And 9 into 2/3 is the maximum value. So the capacitance always charging and discharging in between 1/3 VCC and 2/3 VCC. Keep note that. Okay. So now we are going to simulate this 555 monostable as well as astable multivibrator using Proto software. So open the Proto software. Open the new project IS இருக்கும், அது ஓப்பன் பண்ணுங்க. This blue color icon, then this app amp symbol, component mode, then pick components, pick, then 555 timer, NE555. The name is NE555. So double click. So அதுக்கப்புறம் resistance commonly I am choosing 1 kilo ohm. Then we can change the resistance value as per our requirement. 1 kilo ohm. Okay. Then capacitance we assumed as 0.1 microfarad. Capacitance, then polyester layer. Capacitor subcategory polyester layer I choose. Then the next component is 0.01 in between, that is pin number 1 and 5. 0.01 microfarad U. So the same capacitor, same polyester layer. Okay. Then I'm going to connect a battery. So all the components I pick. First I'm going to place the 555 IC. So this is our 555 IC. I'm going to short circuit this pin number 4 and 8. Then I am going to connect a resistance R1 in between
rotate பண்றதுக்கு plus key. Pin number 8 and 7 I'm going to connect resistance R1, and pin number in between 7 and 6 connect as another resistance R2. Pin number 1 is connected to ground, terminal ground, and in between 1 and 5 we have 1.01 microfarad, 10 nanofarad. And pin number 2 and 6 are short circuited. And from that we have one capacitor C, 0.1 microfarad, with design value 100 nanofarad. It's going to be connected to the ground. Okay, I think connection is over. I'm going to connect a battery, supply voltage. Plus is connected to positive, minus is connected to ground. Okay, then the output I'm going to connect a CRO. For that, right click, place virtual instrument oscilloscope. I'm going to connect the pin number 3 is the output to the channel A oscilloscope. I'm going to change the value. R1, our designed R1 value is 725 ohms. Double click R1, 725R. Okay, our R2 value is 1.449 K. It's okay. Okay, that's it over. I run the simulation. I got the waveform. We totally turn off all the channels. Channel C, channel D, channel B. Only channel 1 is enough. Okay, this is my time scale. Time scale is set as 50 microseconds. So the knob on the 50 microsecond set ஆயிருக்கு. So on time is 1, 2, 3 boxes. So 3 into 50, exactly 150 microseconds. So in the reading, my turn on time is 150 microseconds. And off time, so you have 2 boxes and the time scale is 50, 2 into 50, 100 microseconds. So my frequency will be 4 kilohertz, exactly whatever I designed. And the amplitude, that is voltage. Voltage is the vertical height. The total vertical boxes 1, 2, 3, 4. I'm going to change the voltage scale into 1, exactly. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactly the voltage is 9 volts. Our supply voltage, because we gave a supply voltage, our battery voltage is 9 volt. So amplitude is 9 volt. So the reading should be verified. Our supply voltage is 9 volt. So the output amplitude is 9 volt only. Then capacitor voltage. So I am going to connect the voltage across the capacitor. The pin number 6 I am going to connect to the channel B. And the simulation, turn on the
channel B. So I can get the waveform charging discharging waveform. Charging time just equal to on time of the output, and the discharging time is equal to off time of the output. We can verify. But the voltage will be here. How many boxes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 volt only. So here the capacitor voltage is 6 volt. The on time just equal to 150 microsecond, and off time is 100 microsecond. So this is our reading. You should make a graph for the reading. The output to square waveform, the magnitude is 9 volt, the height is 9 volt. Okay, then the on period is 150 microsecond, and off time is 100 microsecond, and the charging time is equal to on time, that is 150 microsecond, and discharging time of waveform blue color line is 100 microsecond, and the amplitude is 6 volts. The charging discharging waveform is 6 volt. But the waveform should be drawn like this. It should be in between 1 by 3 VCC and 2 by 3 VCC. So the minimum value should be 1 by 3 VCC, and the maximum value should be 2 by 3 VCC. So similar way we should draw the waveforms. So we design the 555 Astable multivibrator, and the same is verified using the Proto software. Okay. Next we are going to design the next experiment, this monostable multivibrator. Just it is produces a square waveform. So I am going to disconnect all the things. The capacitance value is 100 microfarad. So 100 micro, capacitance category, electrolytic aluminum, so radial electrolytic. So radial electrolytic, I choose the 100 microfarad value. Then I need to give a triggering input, SVST switch. Okay, I am going to draw the diagram. This is a 555 timer. Going to short circuit this pin number 4 and 8, and a resistance is connected between pin number 8 and 7. And the pin number 6 and 7 is short circuited. From that I am going to connect 100 microfarad capacitor to the ground. Right click, place terminal, ground. Pin number 1 is connected to ground. Next thing, in between 1 and 5 we are going to connect a capacitor, 110 nanofarad. Output I am going to connect an LED. So the output will be turned on for 4 seconds. So optoelectronics LED
category optoelectronics is animated. It is yellow. It's a visible one. So the LED should be turned on for 4 seconds. The supply voltage is 9 volt, but the LED will operate, the operating voltage of LED is 2.2 volts only. So that I am going to connect a resistance in series with the LED, and the LED is connected to ground. Then I need a switch. ASP switch is connected to ground. When the switch is connected to ground, the LED will turn on for 4 seconds. So this is our logic. Then if the switch is open circuited, the triggering input should be greater than 2/3 VCC. For that, we should connect one resistance to the supply voltage. So this will not be shown in the circuit diagram. So the switch நீங்க ஆன் பண்ணீங்க அப்படினா triggering inputக்கு வந்து 1/3 VCC கீழ போகணும். So switch ஆன் பண்ணீங்க அப்படினா the switch is connected to ground. So 1/3 VCC கீழ இருக்கும். So triggering input கிடைக்கும். So LED வந்து 4 செகண்ட் glow ஆகும். ஓகே, பட் switch ஆஃப்ல இருக்கும்போது the triggering input 2/3 VCC க்கு மேல இருக்கணும். So அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த செகண்ட் நம்பர் பின்ல இருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் தூக்கி VCC ல கனெக்ட் பண்ணிறேன். So இது வந்து நமக்கு சர்க்யூட் டயகிராம்ல காமிச்சிருக்காது, கொடுத்துக்க மாட்டாங்க. இந்த பின் நம்பர் 2 க்கும் VCC க்கு நடுவுல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் obviously கொஞ்சம் ஹையர் வேல்யூ போட்டுக்கலாம், 10 கிலோ ஓம்ஸ். And our designed R1 value எவ்வளவு? R1 value is 36.36 kilo ohm. (36.36 kilo ohms). Capacitance 100 microfarad. Okay, I'm going to connect a battery. So this is the overall circuit diagram of monostable multivibrator. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த டைம் பாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற மாதிரி, மேனுஃபேக்சரிங்கில் சினிமாவில் காமிக்கிற மாதிரி இந்த டைம் பாம் எல்லாம் செய்கிறதுல வந்து இந்த சர்க்யூட் தான் 555 monostable. ஸோ சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவுட்புட் will be turn on for 4 seconds. அவுட்புட் வந்து 4 செகண்டுக்கு வந்து ஆனில் இருக்கும். ஸோ இதை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம். ஐ திங்க் இந்த கனெக்ஷன் இஸ் ஓவர். சிமுலேட் பண்ணுறேன். சிமுலேட் பண்ணோடனே அவுட்புட் எனக்கு எல்இடி க்ளோ ஆகலை. சப்போஸ் நான் ஆன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நோட் பண்ணிங்கன்னா நான் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறேன். என்னோட டேர்ன் ஆன் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் 4 செகண்ட் என்னோட எல்இடி வந்து க்ளோ ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த 4 செகண்ட்ஸுங்கிறது சிமுலேஷனில் எக்ஸாக்டாக இருக்காது. பிகாஸ் இட் டிபெண்டிங் அப்பான் தி ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி சிமுலேட்டர். ஓகே, ஸோ இந்த சிமுலேட்டரோட ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சியும் நம்மளோட ரியல் டைம் ஃப்ரீக்வன்சியும் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் இந்த டைம் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நீ எக்ஸாக்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. நான் கொஞ்சம் 100 கிலோவும் போட்டு பார்க்குறேன். நான் சிமுலேஷன் ரன் பண்ணுறேன். சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சுவிட்சை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அந்த எல்இடி ஆன்லேயே இருக்கும். அந்த எல்இடி க்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் இட் வில் டர்ன் ஆஃப். Turn off edge. Okay, so this is for 100 kilo ohm. So by choosing the R1 value or C1 value, that one adjust பண்ணி you can change the time duration. So இப்போ ஆன் பண்ணுறேன், திரும்ப ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பட் the LED will turn on. Theoretical value is 10 seconds, but in simulation or slight variations will be there. Okay, so this is the operation of monostable multivibrator. It is used to produce as a time delay. Okay, thank you. So you should draw the waveform for monostable multivibrator. The VCC is here 9 volt and இங்க பாத்தீங்க அப்படினா so capacitor voltage ங்கிறது 1/3 VCC 2/3 VCC. VCC is 9 volt. Note that. So
ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கிராஃப் வரைஞ்சி இந்த ரீடிங்க்கு யூ ஷுட் சப்மிட் இன் தி Moodle. தேங்க்யூ. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ.